Hello bhai, welcome to my channel. Today topic, what is gift nifty? So let's understand what is the definition of gift nifty and how to decide market gap up or gap down. In stock market is probability, not certainty. So let's start. So gift nifty. What is gift nifty? What is gift nifty? What is gift nifty? Singapore Exchange. Singapore Exchange Nifty is now renamed Gift Nifty. SGX Nifty is now renamed Gift Nifty. Singapore Exchange. Next, सिंगापुर एक्सचेंज जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर ट्रेड इन डॉलर. So basically international investor. So international investor trade international investor trade in US dollar. International investor trade in dollar. Listed exchange. Listed exchange. Indian stock market regulated by SEBI. Similar, Gifty Nifty is regulated by International Financial Service Central Authority. International Financial Service Center Authority. Regulated. International Financial Service Authority. Next. So what is benefit trade in Gifty Nifty? So benefit क्या है? So what is benefit trading in Gift Nifty? Benefit trading in Gift Nifty. Indian stock market national NSE or BSE open 950 and close 330 and गिफ्टी निफ्टी ट्रेड होता है 21 आवर. So extend trading hour. (21 hour). Gifty Nifty reduce transaction cost. Reduce
transaction cost, reduce transaction cost. Number 3, regulatory certainty. Number 3, regulatory certainty. Nifty regulated by International Financial Service Center Authority IFSCA. International Financial Service Center Authority. Next. So what are the different gift nifty and contract? Next, what are different gift nifty contracts? What are different gift nifty contract? Gift nifty 50. Number 1, gift nifty 50. गिफ्ट निफ्टी 50 बेसिकली ट्रैक होता है ट्रैक निफ्टी 50 इंडेक्स. नेक्स्ट नंबर 2, गिफ्टी निफ्टी बैंक. गिफ्टी निफ्टी बैंक 12 largest bank in India. 12 largest bank in India. 12 largest bank in India. Next, Gifty Nifty number 3, Gifty Nifty financial service 25 largest financial company. 25 largest financial company. 25 largest financial company. Number 4, Gifty Nifty financial service. Next, Gifty Nifty IT. Gifty Nifty IT इंडिया का लार्जेस्ट 25 लार्जेस्ट आईटी कंपनी. 25 लार्जेस्ट आईटी कंपनी. 25 लार्जेस्ट आईटी कंपनी. So Gifty Nifty 50 track Nifty 50 index. How can I trade Gifty Nifty? First, retail investor is not allowed. Next, NRI only participate NRI. Sorry, NRI, FPI, FI participate. Next, settlement. First, how can I trade? How can I trade? Number 1, NRI open trading account. Next, settlement. T+1 settlement. Trading day +1 settlement. T+1 day settlement. Next, who participate
gift nifty who participate? इंडियन सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं होगा। नेक्स्ट एपीआई एनआरआई participate and eligible API participate in gift nifty. So what are advantages of Singapore Exchange Nifty? What are advantages Nifty? What are advantages Singapore Exchange Nifty? Number 1, encourage foreign investor. Number 1, encourage foreign investor. Number 1, encourage foreign investor. Number 2, to exchange नंबर 2 ट्रेड होता है यूएस डॉलर पर। नंबर 3 ट्रांजैक्शन रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट हु पार्टिसिपेट एपीआई एलिजिबल एपीआई एनआरआई पार्टिसिपेट। नेक्स्ट हाउ কিভাবে how gift nifty affect Indian stock market? How gift nifty affect Indian market? Basically API FANRI participate in gift nifty. So gift nifty open Indian stock market 2 hours before. Next 2 hours. So forecasting the market gap up or gap down. Gap up and gap down. Next trading time of gift nifty short at 6:30 am to 2:40 am. 6:30 am to 2:45 am. Gift nifty trading time. So if you are a NRI or API, how to trade gift nifty? First open trading account. Next आपको डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड एनआरआई सर्टिफिकेट पासपोर्ट वीसा आधार कार्ड पासपोर्ट वीसा आधार कार्ड। नेक्स्ट नंबर 5 बैंक स्टेटमेंट और ITI फाइल। नंबर 6 3 passport size photo. Then you open trading account and trade gift nifty. Retail Indian citizen not permitted to trade gift nifty. गिफ्ट निफ्टी पर पार्टिसिपेट होता है API NRI एंड ट्रेड होता है डॉलर पर। गिफ्ट निफ्टी बेसिकली फॉरकास्ट करता है जो इंडियन मार्केट वो गैप अप होगा और गैप डाउन होगा, मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। सो
बेसिकली स्टॉक मार्केट इज ए प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। सो मेरा टॉपिक गिफ्ट निफ्टी